Hello children, welcome to DP Education Advanced Level General English Past Paper Discussions. උසස් පෙළ දරුවන්ගේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව. So I have discussed several past papers in my previous videos. කලින් වීඩියෝ වල past papers ගණනාව සාකච්ඡා කරා. So today this is a continuation of 2015 first paper එකේ part A කොටස grammar කොටස I discussed in my previous video. ඊට කලින් වීඩියෝ එකේ මම discuss කරා. So there you understood, there you learnt, or there we discussed part A grammar questions. You found fill in the blanks, close passages. You had to fill in the blanks using prepositions or using correct form of the verb, and also question formation. අන්නේ වගේ questions ටිකක් ආවේ. අපිට part A කොටසේ 2015 first paper එකේ පළවෙනි A කොටසේ. Now today I am going to discuss the same paper 2015 first paper part B. 2015 පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ part B කොටස. Part B කොටස. That is comprehension. That's what I am going to discuss today. Now let's see what it is. For that you get 20 marks. Of the options given below, each sentence in bold print, underline the one that best expresses its meaning. Now this is comprehension. Comprehension, you have to read and comprehend. Read and understand, and this is testing reading. ඔබේ කියවීමේ හැකියාව ටෙස්ට් කරන question එක. ඒතකොට මේකේ කරන්නේ, so it is done in different ways. Then reading questions කියන්නේ ඔබ දන්න විදිහට නිකම් ඡේදයක් දීලා ප්‍රශ්න අහන එකම විතරක් නෙමෙයි. This is another way of testing reading. ඒ වගේත් වෙනවා ඡේදයක් දීලා ප්‍රශ්න අහන, poem එකක්, dialogue එකක්, story. You get those things also. And you get questions like this also in your A-level paper. A-level paper එකේ නම් මේ වගේ ප්‍රශ්නත් එනවා. බලන්න මේකේ options, of the options given below. දැන් වාක්‍යයක් දීලා options හතරක් දීලා තියෙනවා. Of the options given below, each sentence in bold print, underline the one that best expresses its meaning. මෙතන bold print කියන්නේ තද කළු අකුරින් ඔබේ paper එකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි sentence එක. මේකෙන් කියවෙන අර්ථයට සමාන අර්ථයක් කියවෙන වාක්‍ය මේකෙන් හොයලා, then you have to underline it. Now let's see first one. We rang the bell again. We rang the bell again. නැවතත් bell එක ගැහුවා, නාද කළා, in case they hadn't heard it the first time. First time එකේ ඇහෙලා නැතුව තිබුණොත් කියලා හිතාගෙන අපි නැවතත් සීනුව නාද කරා. අන්නේ තේරුම එන්නේ. So you understood the first sentence. පළවෙනි පාර නාද කරාම ඇහුන්නේ නැතු වුණා කියලා අපි දෙවෙනි පාරටත් සීනුව නාද කරා. So that is the meaning of this sentence. ඒ අර්ථය මේකින් කියවෙන්නේ කොයි කේද? They heard the bell the first time we rang it. They heard the bell. ඒගොල්ලන්ට ඇහුණා අපේ bell එක the first time we rang. අපි පළවෙනි වතාවටම නාද කළ විට. ඒක ගැලපෙන්නේ නැති බව ලේසියෙන්ම තේරෙනවා නේද? එහෙනම් අපි let's look at the second one. We rang the bell twice and they heard it. අපි bell එක දෙපාරක් ගැහුවා and they heard. ඒගොල්ලන්ට ඇහුණා. ඒකත් කියවෙන්නේ අපි මේකේ කිව්වේ පළවෙනි පාර ඇහුන්නේ නැති වුණොත් කියලා අපි දෙවෙනි පාරටත් bell එක නාද කරා කියන එක නේද? එහෙනම් මේකෙන් ඒක කියවෙන්නේ නැහැ. So that is a different meaning. Thinking that they would not have heard the first bell. Thinking, hitala. මොකක් හිතලාද? They would not have the first bell. පළවෙනි bell එක ඇහුන්නේ නැහැ කියලා හිතලා we rang it again. අපි නැවත ඒක නාද කළා. So that is the perfect meaning. Let's look at the next one. Though we rang the bell twice, අපි bell එක දෙපාරක් නාද කළත් they did not hear it.
ඒගොල්ලන්ට ඒක ඇහුනේ නැහැ. එහෙනම් ඒකත් එන්නේ නැහැ. It's then very clear. The correct answer is this one. The third one. Thinking that they would not have heard the first bell, we rang it again. Means we rang the bell again in case they hadn't heard it the first time. Same meaning. So very easy, isn't it? Read it carefully. Let's look at the next one. Had his bus been on time, we would not have missed the interview. Had his bus been on time, එයාගේ බස් එක වෙලාවට තිබුණා නම්, he would not have missed the interview. එයා interview එක miss නොවෙන්න තිබුණා. Now you can understand. එහෙනම් අපිට තේරෙනවා එයාගේ බස් එක ඇවිල්ලත් නැහැ වෙලාවට, interview එකත් miss වෙලා. Right. මේකෙන් කියන්නේ had his bus been on time, බස් එක වෙලාවට ආව නම් he would not have missed the interview. interview එක miss නොවන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ මෙයා interview එක miss වෙලා. Right? So now you understood the meaning. Let's see which one gives the same meaning. The bus was punctual. Punctual means coming on time. වෙලාවට වැඩ කරන, වෙලාවට එනවට කියන punctual. Bus was punctual. බස් එක වෙලාවට ආවා and he went for the interview. එයා interview එකට ගියා. එහෙම එකක් කියුන්නේ නැහැ first එකේ. No, then it is wrong. Although the bus was late, bus එක ප්‍රමාද වුණත්, he was able to go for the interview. එයාට interview එකට යන්න පුළුවන් වුණා. එහෙම එකක් උන්නේ නැහැ නේද? Next one. The bus was punctual. bus එක වෙලාවට ආවා but he missed the interview. නමුත් ඒ interview එක miss වුණා. bus එක වෙලාවට ආවා කියුන්නේ නැහැ නේ මෙතනින්. So then it is also wrong. He did not face the interview. ඔහුට interview එකට මුහුණ දුන්නේ නැහැ as the bus was late. bus එක ප්‍රමාද නිසා. Yes. See how easy these questions are. බලන්න කොච්චර ලේසි ප්‍රශ්න දෙන්නේ කියලා. He did not face the interview. interview එක මුහුණ දුන්නේ නැහැ as the bus was late. Same meaning. Had his bus been on time, bus එක වෙලාවට ආවා නම්, he would not have missed the interview. interview එක miss නොවන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ මෙයාට interview එක miss වෙලා, මොකද හේතුව බස් එක ආවේ නැහැ වෙලාවට. මෙතනත් ඒකමනේ කියවෙන්නේ. bus did not come. He did not face the interview. Bus was late. Same meaning. It's very clear now. Let's look at the next one. Number 3. Making a special statement with the permission of the chairman. Making a special statement. විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවා with the permission of the chairman. chairman ගේ අවසරය ඇතුව. Mr. Premasiri said that he would no longer be the treasurer. Mr. Premasiri කියලා තියෙන he would no longer be the treasurer. යා මින් ඉදිරියට භාණ්ඩාගාරික තනතුරේ ඉන්නේ නැහැ කියන එක. යා එකකින් අස් වෙලා කියන එක. So that's the meaning. Now let's see which sentence gives us the same meaning. Mr. Premasiri will continue to function as the treasurer. Mr. Premasiri treasurer විදියට දිගටම වැඩ කරයි. එහෙම කියුන්නේ නැහැ. Wrong. The chairman declared that Mr. Premasiri would be the treasurer. Chairman declare කරලා තියෙනවා, ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා Mr. Premasiri would be the treasurer. Mr. Premasiri treasurer නැත්නම් භාණ්ඩාගාරික වෙයි කියලා. No. එහෙමත් කියුන්නේ නැහනේ. We understood the first sentence. Next one. Mr. Premasiri did not wish to continue as the treasurer. එයාගේ බලාපොරොත්තුවක් නැහැ භාණ්ඩාගාරික විදියට continue. ඉදිරියට වැඩ කරන්න. Yes, that idea is there, no? අපි බලමු ඊළඟ එකක් කියවලා. The chairman
the chairman permitted Mr. Premasiri to be the treasurer for a long time. Chairman permitted කියන අවසර දුන්නා Mr. Premasirita to be the treasurer for a long time. දිගු කාලයක් treasurer විදියට ඉන්න. ඒකත් නෙමෙයිනේ උනේ. Actually the what happened is this one. මෙන්න මේකයි හරි උත්තරේ නේද? Mr. Premasiri did not wish to continue as the treasurer. Making a special statement with the permission of the chairman, Mr. Premasiri said that he would no longer be the treasurer. Very easy, isn't it? So you have to read carefully. පරිස්සමෙන් කියවුවොත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Read in meaningful chunks. හරි කැලේ තේරුමක් එන විදිහට කියවන්න. Then easy. Look at the next one. At first, Rahima did not want to go to the theatre. At first, පළමුවෙන්ම රවීනට theatre එකට යන්න අවශ්‍ය වුණේ did not want to go to the theatre, but she came with us at the end. අන්තිමට එයාට අපිත් එක්ක ආවා. කියන්නේ මුලින්ම එයාට යන්න ඕනි වුණේ නැහැ. පස්සේ එයා අපිත් එක්ක ආවා කියන්නේ. Right? Let's see the meaning, the same meaning. Which sentence gives us the same meaning? Since Rahima did not want to go to the theatre with us. Rahima did not want to go to the theatre with us. Rahima did not want, අවශ්‍ය වුණේ නැහැ to go to the theatre with us. අපිත් එක්ක theatre එකට යන්න අවශ්‍ය වුණේ නැති නිසා. Since කියන්නේ ඒක නිසා. She went on her own. එයා අපිත් එක්ක ආවේ නැහැ. එයා තනියම ගියා කියන එක. එහෙම එකක් කියවුන්නේ නැහැ නේද? පළවෙනි කොටසේ. Next one. Rahima was willing to go to the theatre. Willing means කැමති. Rahima was willing to go to the theatre. theatre එකට යන්න කැමති. From the beginning. From the beginning. මුල ඉඳන් මෙයා කැමැත්තක් තිබුණා කියන. ඒකත් නෙමෙයි කියවුනේ නේද? මේක කියන්නේ did not want go to the theatre at first. මුලදී did not want කියලා කියන්නේ නම් මේකත් වැරදි. Though Rahima went to the theatre, we didn't go. Rahima theatre එකට ගියාට we didn't go. අපි ගියේ නැහැ. එහෙම එකක් කියවුනෙත් නැහැ නේද? So it's also wrong. එහෙනම් ඉබේම උත්තරේ ඉතුරුයි ඔය නේද? Although Rahima hesitated to go to the theatre at first. Although උනත් මොන උනත් Rahima hesitated to go to the theatre first. මුලින්ම යා දෙගඩියාවකින් හිටියේ to go to the theatre. She joined us finally. අන්තිමට අපිත් එක්ක එකතු වුණා. Yes, same answer. Same meaning. So then this is the answer. Although Rahima hesitated to go to the theatre at first, she joined us finally. Same meaning. At first, Rahima did not want to go to the theatre, but she came with us at the end. Same meaning. Very easy, no? Read carefully. Let's look at the next question. The weather was extremely bad. The weather. කාලගුණේ extremely bad. බොහොම නරකයි. And this prevented us from going out. This means this bad weather. Yeah, bad weather එක prevented වැළැක්වා us from going out. අපිට එළියට යන්න බැරි කරා. ඒ කියන්නේ in simple අයහපත් කාලුවේ නිසා අපිට එළියට යන්න බැරි වුණා. right? ඒ තේරුම ඉන්නේ කොයිකින්ද බලමු අපි මේ වාක්‍ය හතරින්. We went out before the weather was bad. අපි එළියට ගියා before the weather was bad. weather එක bad වෙන්න කලින්. එහෙම කියවුන්නේ නැහනේ. Wrong. Though the weather was bad, weather එක bad වුණත් we wanted to go out. අපිට එළියට යන්න ඕනි වුණා නෑ. එහෙමත් කියවුන්නේ නැහැ නේද? So that is also wrong. We could not go out. අපිට එළියට යන්න බැරි වුණා due to the bad weather. Bad weather නිසා. same idea no? අපි බලමු ඊළඟ එකක් කියලා.
The bad weather did not prevent us from going out. Bad weather did not prevent. වැළැක්ුවේ නැල්ලු අපිට එළියට යන එක. වැළැක්ුවේ නැහැ කියුන්නේ නැහනේ. So then the correct answer is actually the third one. We could not go out due to the bad weather. That means the weather was extremely bad and this prevented us from going out. Very simple, isn't it? Let's go to the next question. Read the following advertisement and do the activities that follow. මේ advertisement එකක් තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පොඩි activities එකක් තියෙනවා කරන්න. Let's try to do it. And when you get a question like this, Mithan, this is also reading. If you can read the question first and then read this one, it is very easy to find the answers. මේ වගේ එකකදී ඡේදයක්, poem එකක්, මේක advertisement එකක්, story එකක්, dialogue එකක් දීලා questions ටිකක් අහලා තියෙනවා නම් first you better read the questions. ඉස්සෙල්ලා questions ටික නිකන් කියවන්න. Then you know what kind of questions are asked. මොන වගේ ප්‍රශ්නද අහලා තියෙන්නේ කියලා ඔබේ ඔළුවේ තියෙනවා. ඒතකොට එහෙම තියාගෙන when you read you will easily find the answers. ඒතකොට මේ මෙච්චර ගොඩාක් දුන්නට මේකෙන් අපින් අහන්නේ බොහොම කීපයයි. මොන වගේ ප්‍රශ්නද අහලා තියෙන්නේ කියලා ඒතකොට අපි you have an idea. ඒ අදහස තියාගෙන කියවුවම you don't worry to understand each and every word. සමහරට අලුත් වචනයක් තිබුණා කියලා බය වෙන්න ඕනෙත් නෑ එතකොට. Right. You can try it when you start answering questions of this type. Now anyway, now let's read this advertisement and see. අපි බලමු එහෙනම් මේ advertisement එක කියවලා. Recruiting volunteers for CCC line 133 free telephone consulting service. Recruiting කියන්නේ බඳවා ගන්නවා. Volunteers ස්වේච්ඡා සේවකයන්. ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙන අය කට්ටිය බඳව ගන්නවලු මෙන්න මේකට free telephone counseling service. Telephone counseling service එකකට. Right? CCC line is a toll-free. Toll-free means no charges. ගාස්තු අය කරන්නේ නැති නොමිලේ වෙන සේවයක්. Telephone counseling service providing emotional support එකක් දෙන to anyone who is facing difficulty මොනවා හරි difficulty එකකට මුහුණ දෙන ඕනම කෙනෙකුට emotional support එකක් දෙන ආයතනයක්ලු මෙන්න මේ ආයතනය and would like to speak to a professional for support. ඒ support එකට ඒ අදාළ professional කෙනෙක් හොඳ වෘත්තිකයෝ ඒ වෘත්තිමය වශයෙන් හොඳ උපදේශන දෙන සේවයක්. Right? We are now recruiting volunteers to support our effort. We are now recruiting. අපි දැන් බඳවා ගන්නවා අපේ මේ උත්සාහයට volunteersලා ස්වේච්ඡා සේවකයන් to support our effort and would like to hear from you if you fulfill the below mentioned criteria. ඔබට මෙන්න මේ පහතින් දක්වා ඇති මේ criteria එකට සුදුසුකම් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් මේකට apply කරන්න කියන එකයි. And can dedicate some time to help another in need. And if you have these qualifications and can dedicate කියන්නේ කැප කරන්න පුළුවන් නම් ඔබ යම් කිසි කාලයක් තව කෙනෙකුට උදව් කරන්න. Another in need. උදව් අවශ්‍ය කෙනෙකුට ඔබේ කාලය පොඩ්ඩක් කැප කරලා එයාට උදව් කරන්න කැමති නම් ඒ වගේ volunteersලා අපි බඳවා ගන්නවා මේ ආයතනේ. That's what is said. What are the things that they ask for? මෙන්න මේවා. Being a courageous, compassionate and committed individual. ඔබ මෙන්න මේ qualities තියෙනවා නම් courageous, compassionate and committed individual. හොඳ ධෛර්යමත්, compassionate and committed. කැපවීමක් තියෙන පුද්ගලයෙක් නම්. Willingness to volunteer on a shift basis between 9 am to 9 pm.
මෙන්න මේ කාලය තුල 9 am to 9 pm volunteer ස්වේච්ඡා සේවයක් කිරීමට කැමැත්තක්. willingness means කැමැත්ත. if you like, it is a shift basis. shift basis means now night shift කියලා when you do jobs සමහරු අද night එක කරොත් හෙට day එක off. ආයි ඒ වගේ මාරුවට. And next one, open to listen to a person who needs emotional support. Opens to listen to a person. කෙනෙකුට සවන් දෙන්න ඔබට පුළුවන් නම් who needs emotional supports. Emotional supports අවශ්‍ය කෙනෙකුට. If you can listen, right? If you have that qualification. And residing close to Colombo. Residing means living. කොළඹ නගරයට ආසන්නයේ ජීවත් වෙනවා නම්. Ability to communicate both in Sinhala and Tamil would be an added advantage. Right? So then, ability to communicate, sannivedana කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා නම් both Sinhala and Tamil. මේ භාෂා දෙකේම Sinhala Tamil. And would be an added advantage. ඒක අමතර වාසියක් වෙයි. Come and join to volunteer with us. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. Volunteer with us. And then address and telephone number, all the other details are given, right? Telephone number, time is given that you can call, and send your CV to CV එක වන්නලු මෙන්න මේ address එකට. Email address is given on or before 5th September 2015. An initiative of CCC Foundation, right? So this should be sent to මෙන්න මේ දිනයට on or before can මේ දිනේ හෝ ඊට පෙර එවන්න. Right? I hope that you could understand the advertisement. Advertisement එක පැහැදිලි තේරුණා. දැන් එන අපි බලමු questions ටික. Write short answers to the following questions. මෙන්න මේවට short answers කෙටි පිළිතුරු දෙන්න. What is the first question? What is the purpose of the CCC line 1333? මේකේ purpose එක අරමුණ. Now you could see that in the first paragraph. In the advertisement. මෙන්න මෙතනම තියෙනවා මේකේ අරමුණ මේ is to toll-free telephone counseling service providing emotional support to anyone who is facing difficulty. ඒගොල්ලන්ගේ purpose එක තමයි එහෙනම් provide emotional support to anyone who is facing difficulty. So that is the purpose. So if you can write this part as the answer, they ask for short answers. කෙටි උත්තර දෙහන්නේ. මේ කොටස ලියන්න පුළුවන් නම් හරි. What is it? Providing emotional support to anyone who is facing difficulty. Providing emotional support. Emotional support. And that can be, you can mention this part also. Emotional support, this is telephone counseling. If you want, you can mention that also. Or else counseling කියන කොටසින් එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Providing telephone counseling service to anyone who is facing difficulty. Right? So support to anyone who is facing difficulty. So that's in that way you can say. Next question. Write the name of the organization
that has started the CCC line 1333 service. What is the name of the organization? Is organization එකේ නම මොකද්ද? Now here CCCC Foundation මේ advertisement එකේ අගටම දාලා තියෙන්නේ. Address එකේ details අගේ තියෙනවා නේ. So then you can write the answer as CCC Foundation. Very simple. Look at the next question. Based on the information in the text. Text means the advertisement which we read earlier. අපි දැන් කලින් කියපු advertisement එකට අනුව write true or false. මේක ඇත්තද බොරුද? Correct or wrong. In the space provided beside each sentence. Space is here. So you have to write true or false. Let's look at the first one. People who call CCC line 1333 will be charged අය කරනවා for the call එකට අය කරනවා. True or false? Now it is in this advertisement. I'll show you here is a toll free, not charged, free telephone counseling, and you will not be charged. ඔබෙන් අය කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් එක then this is, you can understand, will be charged කිව්වොත් අය කරනවා. එහෙනම් this is wrong. So you can write false. Next one. Selected applicants will be paid an allowance. Selected applicants will be paid an allowance. තෝරාගත් අය කීප දෙනෙකුට ගෙවීමක් කරනවා. Wrong, because it is a volunteers. Now volunteers ලානේ ගන්නවා කිව්වේ. ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් ස්වේච්ඡා සේවකයන්. That means you will not be paid. Will be paid, it's also wrong. So then it's also false. Third one, write one word from the passage which means the same as the given word. මෙන්න මේ වචනෙට සමාන තේරුමක් දෙන වචනේ. Devoted කියන්නේ කැප කරන. Now you devote your time. ඔබේ කාලය කැප කරනවා. Your energy, right? You devote means devoted people. දැන් මේ වගේ වැඩකට ඔබට කැප වෙන්න පුළුවන් නම් ඒ වචනේ right from the passage එකෙන් තියෙනවා. Now let's see. Now the word is there in this one. Now devoted volunteers, and let's look at this one here, committed individuals. Committed means devoted individual, right? So the word is similar word. ඒ තේරුම වෙන වචනේ being a courageous, compassionate and committed means devoted individual. So the answer is committed. Committed individuals, right? That you found that in the text. So that's the answer. Let's look at the next question. This is another way of testing reading. Reading test කරන තව ක්‍රමයක්. Read the following poem and answer the questions by underlining the most appropriate option. Read this, මේක කියවලා, and answer the questions ටික answer කරන්න by underlining. Underline කරලා the most appropriate option, වඩාත්ම ගැලපෙන option එක. Here you get
a poem. Earlier we got an advertisement. Sometimes we get stories, dialogues, passages, right? Paragraphs, different things. මේ වගේ විවිධ දේවල් එන්න පුළුවන්. So then that is for reading, testing reading. ඔබ කියවලා යමක් අවබෝධ comprehension අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්ද බලන්න. Now let's look at this one. For this you get 5 marks. Topic of the poem here, gone. Emotions ran through my head. I found myself wishing I was dead. Emotions ran through my head. හැඟීම් මගේ ඔළුව පුරා දිව ගියා. I found myself wishing I was dead. Dead කියන්නේ මැරෙනවා. අනේ මං ජීවත් වෙනවනේ මැරුණා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. I found myself I wish better die. මීට වඩා හොඳයි මැරුණා නම් කියලා ඒ වගේ හිතෙන්න තරම්. All because you were moving away. ඒ ඔක්කොම මොනේ මොකද? All because you ඔබ moving away. වා ඉවත්ව යනවා. I knew I would never see you another day. I knew මම දැනගත්තා. I would never see you another day. මම ඔයාව ආයි කවදාවත් දකින්න එකක් නැහැ කියලා. You got into your car and waved goodbye. You got into your car. ඔබ කාර් එකට නැග්ගා and waved goodbye. Goodbye කිව්වා. And then I was left all alone to cry. And then ඊට පස්සේ මොකද උනේ? I was left all alone. මං තනි වුණා to cry. හඬන්න. I felt helpless and I all alone. I felt helpless. මං අසරණ වුණා. And all alone හුදෙකලා වුණා තනි වුණා. I could only talk to you on the phone. I could talk to you only. මට වාට විතරයි කෝල් එකක් දෙන්න පුළුවන්කම තිබුණේ. දැන් ඒකත් නෑ. You were my neighbor and my best friend. You were my neighbor. මගේ අසල්වැසියා වගේ my best friend. හොඳම මිතුරා. Why? Oh, why did it have to end? ඇයි ඒක මේ අවසන් වුණේ? ඉවර වුණේ? You made me so happy. වා මාව ගොඩාක් සතුටු කරා. So carefree and no worries. හරිම සැලුවෙන් හිටියා. You made it feel okay for me to be me. You made it feel okay for me to be me. මට මාව වෙන්න වා සතුට ගෙන දුන්නා. And it's been almost a year since you moved away. Since you moved away. වා ගිහිල්ලා almost a year. අවුරුද්දක් වෙනවා දැනට. But it feels like it was only yesterday. ඒ වුණාට ඒක දැනෙන්නේ හරියට ඊයේ වුණා වගේ. I remember everything you used to do. මට මතකයි everything you used to do. වා කරන්න පුරුදුව හිටපු දේවල්. It may seem impossible, but it's true. It may seem impossible, ඒවා නොහැකි දේවල්. But it's true ඒක ඇත්ත. You were the best friend I ever had. You were the best friend I ever had. මට ඉඳලා තියෙන හොඳම යාළුවා ඔයා. Now that you left me, I am beyond sad. You left me. වා මාව දාලා ගියා. I am beyond sad. Sad, beyond sad. දුක දුකටත් එහා ගිය. නම් ගාක්ම දුකකින් ඉන්නේ මං දැන්. I love and I miss you more than you ever knew. I love, ආදරේ.
I miss you more than you ever knew. කවදාවත් දැනගෙන හිටියට වඩා මම වාගේ නැතිව මට දැනෙනවා දැන්. You taught me so much and I want to say thank you. You taught me මට ගොඩාක් දේවල් උගන්වලා තියෙනවා. I want to say thank you. මට ඔයාලට thank you කියන්න ඕනේ. And so it's a lovely poem, nice poem, and nice meaning is there, right? I hope that you could understand this, just the surface meaning of this poem, what is read. Then කියපු අපි මතු පිට තේරුම දැනගත්තා. So you can go deep into this one. මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි මොකද්ද. So studying a poem, maybe the background of this poet and the incident, what happens, all these things. So that is deep. In literature you will discuss all those things. But in this one, the මෙතනදී අපට අර literature වලදී වගේ deep යන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය තේරුම දැනගත්තාම අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. Now let's see what kind of questions are there for us to answer. අපි බලමු මොනවද කියලා. I found myself wishing I was dead means මේකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද? I found මෙන්න මේ line එක you found in the poem එකේ තිබුණා මේකෙන් මොකද්ද අදහස් වෙන්නේ? There are 4 options given. මේ හතරෙන් කොයිකද? Number 1, the poet died because he or she couldn't bear to be separated from his or her friend. The poet died, මැරුණා. He couldn't bear, ඉවස ගන්න, දරා ගන්න බැරි වුණා to be separated from his friend. එයාගේ මිතුරගෙන් වෙන්වීම දරා ගන්න බැරුව එයා මැරුණා. නැති වුණා. So I found myself wishing I was dead. Wish, it's only a wish. මැරුණා නම් හොඳයි කියලා හිතුණා මැරුන්නේ නැහැ. So it is wrong. Economy. So then it's not the meaning. The poet attempted to commit suicide because he was or she was so depressed. Commit suicide. සියදිවි හානි කරගන්න attempt කරා, try කරා, උත්සාහ කරා. එහෙම එකක් කියුණාද? No. And the poet decided to take his or her life due to depression. Due to depression නිසා ඒකේ සිදුවීමේ ඇතිවන ආතතිය නිසා එයා decided to take his or her life. No. And the poet realized he or she preferred to die rather than live. Preferred to die, like to die, rather than live. ජීවත් වෙනවට වඩා මැරුණා නම් මැරෙන්න කැමති මේ සිදුවීම නිසා. It's true. මැරුණේ නෑ, but that is the wish. Found myself wishing. So then the correct answer is this. Number 4. Very easy. Now let's look at the next question. Which of the following is not true? Not true. True no one. Satya no one. The poet's friend left the neighborhood. Poet ge yaluwa neighborhood අසල්වැසි කමින් ගියා. හැර ගියා. එහෙම නැත්නම් the poet could not even speak with the friend over the phone. එයාට අඩු ගානේ ෆෝන් එකකින්වත් කතා කරන්න බැරි වුණා. The poet knew that he or she would never see the friend. Poet දැනගතයා never see the friend. ආයි කවදාවත් දකින්න එකක් නැහැ කියලා. The poet was emotionally disturbed. ඒ සිදුවීමෙන් emotionally disturbed. මානසික වශයෙන් එයාට පොඩි එක shock එකක් ආවා. Making අහන්නේ which of the following is not true? සත්‍ය නොවන්නේ. එහෙනම් first one, friend left neighborhood. අසල්වැසි එක ගියානේ. අසල්වැසිකමවත් නැහැ. It's true. ඒක හරි. And which is not true? This is correct. And the poet knew that he would never see the හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා දැනගත්තා. It is also correct. And the poet was emotionally disturbed. මේක ලොකු මානසික බලපෑම. Yes, that's also correct. Not true is
The poet could not even speak with a friend over the phone. Phone එකකින්වත් කතා කරන්න බැහැ. So this one. Earlier, they were so close friends. So they're not true. So remember. Let's look at the next question. To which of the following does it in stanza 3, line 2 refer to? Stanza 3 එකේ line 2 එකකින් refer කරන්නේ මොකද්ද? It කියන එකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද මෙවැනි? සරෝද, friendship ද, love ද, meeting ද? අපි බලමු line 3, stanza 3, line 2 එකේ it එක. stanzas කියන්නේ මෙන්න මේවා. දැන් ස්ටෝරි එක වගේ න ඡේද කියලානේ කියන්නේ. මේවට කියන්නේ අපි stanza 1, stanza 2, stanza 3. මේකේ කියන්නේ it එකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද? මොනවාද it? You were my neighbor and my best friend. Why? Or why did it have to end? It ඇයි ඒක අවසන් වුනේ? So what does it mean? ඒවයි මොකද්ද? it කිව්ව එක. එතකොට සරෝද, friendship ද, love ද, meeting ද? ඇයි ඒක අවසන් වුනේ? ඇයි ඒක means friendship. ඇයි මේ friendship එක අවසන් වුනේ? Friendship. Right. So then the word it. එතකොට මේ poem එකේ it කියන එකෙන් අදහස් කරේ friendship එක. ඇයි මේ friendship එක අවසන් වුනේ කියන එකයි නේද? Right. Now let's look at the next. Which of the following is true? මෙවෙන් true, සත්‍ය, correct. නිවැරදි වන්නේ කොයිකද? The poet's friend was his favorite teacher. Yeah, poet means කවියාගේ friend, favorite teacher. ආසම ගුරුවරයා. No. We understood it's wrong. We didn't see such a thing was not said in the poem. Even දෙයක් කියුනේ නැහැ. And the friend knew well how much the poet loved him or her. යාළුවා දැනගෙන හිටියා මෙයා කොච්චර ආදරේද. දැන් මෙයා එච්චර ආදරේ. එයා දැනගෙන හිටියා නම් මෙහෙම යන්නේ නැහනේ. So we can't get that as well. Asking true. The poet's friend had genuine qualities of a true friend. True friend කෙනෙක්ගේ genuine qualities. හොඳ qualities තිබුණා. Yes, because now එයා කියනවා මට carefree හරිම සතුටක් දැනුණා. නිදහසේ හිටියා. ගොඩක් දේවල් කිව්වා යත් එක්ක ඉන්නවා. So that's true of course. Let's look at the next one also. All what the friend had told were impossible things to do. යාළුවා කියලා තියෙන දේවල් ඔක්කොම possible, impossible, හැකි නොහැකි දේවල්. Impossible things, කළ නොහැකි දේවල් කරන්න. So it is also wrong. So then the correct one is the third one. Now let's see the next question. The word carefree in the poem means, poem එකේ carefree කියන වචනෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද? Full of care, ignorant, disinterested, without having worries. Actually the carefree means, දැන් යා කිව්වා මට මෙහෙම දැනුණා කියලා. Carefree, I'll show you the poem. Just have a look at this word. Where the word carefree. Now just have a look at this one. You were my neighbor and my best friend. Why? Oh, why did it have to end? You made me so happy, so carefree. This word. You made me so happy. ගොඩක් සතුටු කරා and so carefree. ඉතින් සතුටේ ඉන්නකොට no worries. එහෙම තත්ත්වයකට මාව ඇති වුණා ඔබ ආශ්‍රය කිරීමෙන්. Now what does it mean? එහෙනම් එතන කියපු එකේ තේරුම මෙතනින් කොයිකද ඉන්නේ?
Is it full of care, ignorant, disinterested, without having worries? Without having worries. Worries means no worries. කනගාටු වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. So carefree means that. Now you see it's very simple if you read it carefully. ප්‍රවේශමෙන් කියවුවොත් තේරුම ගන්න පුළුවන්. So that is another question that you get for reading comprehension. Let's have a look at the next question. Next question is once again reading comprehension in a different way. දැන් කලින් වාක්‍යයක් කිව්වා පළවෙනි question එක. ඊළඟට poem එකක් නේද? Now you can see another one. That is read the following text and do the activity that follows. It's a paragraph or a story. Let's look at it. මං කිව්වා මේ වගේ එකක් ආවොතින් you better first read the questions. ප්‍රශ්න ටික ඉස්සෙල්ලා කියවලා හිටියොතින් ඊට පස්සේ මේක කියවනකොට හරියම ලේසි උත්තර හොයාගන්න. අපි බලමු. Anyway, now that you try that way when you start answering a question like this. Read the questions first, then you know what kind of things are asked. මොන වගේ ප්‍රශ්නද අහලා තියෙන්නේ. So when you read this, you get easily the answers. You can just underline or highlight, then later you can answer the questions. Now look at this one. Mother's love. You know, which is very important. My mother had only one eye. My mother had only one eye. එක හැයි තිබිලා තියෙන්නේ මගේ mother. I hated her. මං යාව hate කරා. So when you can understand when there is only one eye, it doesn't give a better look to the face. එතකොට එක හැක් නම් තියෙන්නේ මූණ එතකොට කියාව ලස්සනක් පේනවා. ඒක නිසා then this is writer මේ writer කියන විදියට I hated her. මං එයා පිළිකුල් කළා. Because looks ugly. කාවද? Mother. She was such an embarrassment. She was such an embarrassment. යා ඒ වගේ මාව embarrass වෙන කෙනෙක්. මාව ගොඩාක් අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා. Who? Mother. She cooked for students and teachers to support the family. She cooked. Yeah. ඉව්වා ආහාර එහෙම උයලා විකුණනවා නැති to support the family, to get an income to the family. පවුල ඉදිරියට ගෙන යන්න එයා ඒ වගේ වැඩ කරා. Support the family. One day during the elementary school, you know, Montessori වගේ මම පුංචි කාලේ එක දවසක් මම ඉස්කෝලේ ඉන්නකොට when my mother came to say hello to me, අම්මා ආව මට hello කියන්න. මම පන්තියේ මගේ යාළුවොත් එක්ක හිටියේ. Mother came to say hello to me. I was so embarrassed. මට ගොඩාක් අපහසුතාවයට පත් වුණා. මොකද my mother doesn't have a better look. අම්මගේ ලස්සනක් තිබුණේ නැහැ. මොකද ඒක හැයි තිබුණේ. ඒකින්ද අව ලස්සන අම්මා ආවම මං යාළුවෝ ඉන්නකොට අතරේ ඉන්න ඇවිල්ලා මට කතා කරනකොට it's my mother. ඒ වුණාට මට ලොකු එක අපහසුතාවයක් ලක් වුණා. Because maybe I think my friends will laugh at me. I was so embarrassed. How could she do this to me? ඇයියා මට මෙහෙම වගේ දේවල් කරේ? ඒ කියන්නේ මම මගේ යාළුවොත් එක්ක ඉන්නකොට ඇයියා මෙහෙම ඇවිල්ලා කතා කරේ? එන්නේ නැතුව හිටියනම් යාළුවන්ට යාව පේන්නේත් නැහනේ. මට මෙහෙම වෙන්නේත් නැහැ. She is questioning from himself. Then right එයාගෙම ප්‍රශ්න කරනවා. I ignored her. මං යාව ගණන් ගත්තේ නැහැ. අම්මා කතා කරාට ගණන් ගත්තේ නැහැ. වැළුවෙවත් නැහැ. Threw her a hateful look and ran out. Threw her a hateful look. යා පිළිකුල් කරන බැල්මක් දාලා ran out. ඈතට ගියා යන්න දුවලා අම්මා ගාවට ගියේ නැහැ. මොකද මං අම්මා ගාවට ගියා නම් ඒතකොට යාළුවෝ දැනගන්නවා මේ ඒක ඇහැක් නැති ගෑනු කෙනා මගේ අම්මා කියලා. The next day at school,
One of my classmates said, පහුවදා ඉස්කෝලේදී මගේ classmate කෙනෙක් කිව්වා, your mother has only one eye. අයියෝ ඔයාගේ අම්මට තියෙන්නේ එක ඇහැයි. ඒකත් කිව්වේ කියලා. ඒක මට සවුත්තුවක්. දැන් මෙයා හිතන විදිය. I wanted to bury myself. I wanted to bury myself. මට වැළලෙන්න හිතුණා. So when my friends laughed at me saying that, I also wanted my mother to just disappear. මටත් ඕන just disappear. අම්මත් නැති වෙලා යන්න කියලා මට ඕන වුණා. ඒ වෙලාවේ නම් I confronted her that day and said, if you are only going to make me a laughing stock, why don't you just die? If you are only going to make me a laughing stock, wow මාව විහිළුවක් කරන්න යනවා නම් ඒ කියන්නේ දැන් අම්මා ඉල්ල මාත් කතා කරාම යාළුවා මට විහිළු කරනවානේ නේද මාව විහිළුවට ලක් වෙන පුද්ගලෙක් වෙන්න. මාව ඒව තත්ත්වයටපත් කරනවා නම් why don't you die? අයි මැරෙන්නේ නැත්තේ. Now this one is telling to the mother. See, very pathetic situation. She did not respond. මම එහෙම කිව්වත් what was the response of the mother? අම්මාගේ ප්‍රතිචාරය මොකද්ද? Silent. Did not respond. කිසිම දෙයක් කිව්වේ නැහැ. පුතා කියන දේ අහලා හිටියා. See the way of mother. I didn't even stop to think for a second about what I had said because I was full of anger. අම්මා කිසි දෙයක් නොකිව්වත් I did not even stop to think. මං හිතුවෙන් පොඩ්ඩක්වත් නැවතුන්නේ නැහැ හිතන්න. For a second, even තප්පරයක්වත් about what I had said. මම මොනවද කිව්වේ කියලා. මොකද I was full of anger. මම බොහොම තරහින් හිටියේ, කේන්තියෙන් හිටියේ. ඒ අම්මයි කරපු වැඩේට. I was obvious to her feelings. එයාගේ හැඟීම් වලට මම පැහැදිලිවම it was very clear that he was in anger. මං තරහින් හිටියේ කියලා එයාත් දන්නවා. See the incident that took place in the class. The child's mother, තමන්ගේ මම්මා ඇවිල්ලා කතා කරා. අම්මගේ කැහැක් නැහැ කියලා දරුවා අම්මව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඇවිල්ලා කතා කරනවටත් කැමති නැහැ, ලැජ්ජයි. මේ වගේ දේවල් සිදුවෙනවා සමාජයේ. Right? This is a good story for you. ඔබේ ජීවිතයටත් හොඳ කතාවක්. Right? Now, let's see the next part of it. So, I wanted to go out of that house and have nothing to do with her. So then as this took place, because මේ සිදුවීම වුණාට පස්සේ මට එයා එක්ක ඉන්නම හිතුනේ නැහැ. Means අම්මා එක්ක. And ගෙයින් යන්න ඕනි වුණා. Have nothing to do with her. එයා අම්මා එක්ක ඉන්නම හිතුනේ නැහැ. So I studied really hard and got a chance to go abroad to study. So what I did was, දැන් ඉතින් යා මොකද කළේ තින්නේ? Studied really hard. ගොඩාක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා කොහොම හරි got a chance to go abroad to study. විදේශ රටකට යන්න පුළුවන් වුණා ඉගෙන ගන්න. දැන් අම්මගෙන් කොහොම හරි වෙන් වෙන්න try කරේ, වෙන් වුණා. Then I got married. මං ඊට පස්සේ විවාහ වුණා. දැන් වෙනත් රටක. අම්මව තනි කරලා දාලා වෙන රටකට ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන විවාහ වුණා. I bought a house of my own. මගේම ගයක් මං ගත්තා. I had kids of own. මගේම දරුවන් බිහි වුණා මට. I was happy with my family. මම බොහොම සතුටින් හිටියා මගේ පවුලේ අය සමග. මගේ බිරිඳ, දරුවන් සමග. My kids and the comforts, and my family, my life, my kids and the comfort. ඒගොල්ලන්ගේ ලැබෙන ඒ සතුට ඒවත් එක්ක මම බොහොම සතුටින් family life එකක් ගත කරා. Then one day my mother came to visit me. One day දවසක් අම්මාව visit me, to see me, to come to my, she came to my house.
අපේ ගෙදරට ආවා. She hadn't seen me in years. ඇය මාව දැකලා තිබුණේ නැහැ වෙනකොට අවුරුදු ගණනාවක්. And she hadn't even met her grandchildren. මාව විතරක් නෙමෙයි යාගේ මගේ දරුවෝ. ඒ කියන්නේ ඇයගේ grandchildren මුණුබුරන්. දරු මුණුබුරන් දැකලවත් තිබුණේ නැහැ. මොකද මම හොඳට ඉගෙනගෙන පිටරට ගිහිල්ලා හොඳට ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ විවාහ වුණා. අවුරුදු ගාණක් අම්මගෙන් වෙන් වෙලා හිටියා. මොකද අම්මා එක්ක ඉන්න අකමැති වුණේ. Because she had only one eye. එයාට එක ඇහැයි තිබුණේ. හරියම කැත පෙනුනක් තිබුණේ. Then she hadn't seen me in years and she hadn't even met her grandchildren. ඒතර මාවත් මගේ දරුවන්වත් අවුරුදු ගානකින් දැකලා නැහැ. When she stood by the door, ඇවිල්ලා stood by the door. දොර ළඟ හිටගත්තාම my children laughed at her. මගේ ළමයි ඇයට hina වුණා. And I yelled at her for coming over uninvited. I shouted. මං ඉතින් කෑ ගැහුවා අම්මට. ඇයි ආවේ? without my invitation. මං එන්න කිව්වේ නැහැනේ. එන්න කියන්නේ නැතුව ඇයි මේ විදිහට ආවේ කියලා මම බැන්නා. I yelled means I shouted at my mother. I screamed at her. තදින්ම කෑ ගැහුවා අම්මට. ඇයි මේ මොකද්ද මේ කරේ කියන්නේ? How dare you came to my house and scare my children? How dare? ඔයා කොහොමද ඔච්චර නිර්භීත වුණේ මගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා මගේ දරුවෝ scare බය කරන්න? Get out of here now. Get out of here. එළියට යන්න. He shouted at his mother. ඒතකොට අම්මට ඒතකොට කෑ ගැහුවේ. Get out of. එළියට යන්න කියලා. මගේ දරුවෝ බය කරන්න. Because now when he thought that when mother looked at his children, දැන් අම්මා දරුවෝ දිහා බලනකොට එක හැක්නේ තියෙන්නේ දරුවෝ බය වෙයි කියලා හිතලා. මෙයා අම්මට මේ විදිහට කෑ ගහනවා. Now see the situation. And to this my mother quietly answered. එතකොට අම්මා පුතා එහෙම කෑ ගැහුවට අම්මා කොහමද? quietly answered. බොහොම නිශ්ශබ්දව පිළිතුරු දුන්න කොහමද? Oh, I'm so sorry. I may have got the wrong address. අම්මගේ උත්තරේ මොකද්ද? I am so sorry. අනීස් මට කනගාටුයි. මම මේ වැරදි ඇඩ්‍රස් එකකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. See the way that the mother protects their children. බලන්න අම්මා කෙනෙක් දරුවෝ රකින්න විදිය. දරුවන්ට දැනෙන්න තිබුණේ එයාගේ පුතාගේ දරුවන්ට දැනෙන්න දුන්නේ නැහැ. ඒ මගේ පුතා කියන එක. තමන්ගේම පුතා බනිනකොට එයා කිව්වේ එයා තේරුම් ගත්තා. අනේ සමා වෙන්න මම මේ වැරදි ඇඩ්‍රස් එකකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. And oh, I'm so sorry. I may have got the wrong address. And she disappeared out of sight. එහෙම කියලා නොපෙනී ගියා. ආපහු යන්න ගියා. කියන්නේ දරු පුතා එයාව ගෙටවත් ගත්තේ නැහැ. One day a letter regarding a school reunion came to my house. දවසක් a letter regarding reunion came to my house. මගේ ගෙදරට ලියුමක් ආවා. අර now you know OB, you know All Boys Association, ආදි ශිෂ්‍ය සංගම ඒ වගේ ඒ කට්ටිය එකතු වෙන එකක් ගැන මට ලියුමක් ආවා. මගේ පාසලෙන් ඒ කලින් ගිය පාසල. ඒ කියන්නේ මං ඉගෙන ගත්ත මගේ අම්මා වෙහෙසිලා මාව උගන්වන්න යවපු ඉස්කෝලේ. පරණ යාළුවෝ කට්ටිය එකතු වෙන පොඩි ලියුමක් මට ආවා. Reunion came to my house. I lied to my wife. Wife ට බොරුවක් කිව්වා that I was going on a business trip and went for it. Wife ට බොරුවක් කියලා කොහොම හරි මෙයා යාළුවෝ මුණ ගැහෙන්න පරණ ඉස්කෝලේ යාළුවෝ මුණ ගැහෙන්න ඒකට ගියා කොහොම හරි.
after the reunion ඒගොල්ලෝ එකතු වුණාට පස්සේ එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරපු දේවල් ඉවරුනාට පස්සේ I went to the old shack just out of curiosity. Old shack ඒ කියන්නේ මගේ පරණ ගෙදර මං හිටපු ගෙදර මං ඒතර අම්මානේ ඉන්නේ දැන්. එතනට මේ බලන්න use කරන වචනේ. I went to old shack just out of curiosity. කුතුහලයෙන්. කොහොම මේ ඉන්නවද නැද්ද කියලා බලනවා නිකමට වගේ හිටපු ගේ පැත්තට ගියා. My neighbors said, එතකොට මගේ neighbors like අසල්වැසියෝ කිව්වා that she had died. ඇය died නැති වෙලා. දැන් එයා ජීවතුන් අතර නැහැ. I did not shed a single tear. එහෙම කිව්වට ඒ කියන්නේ මගේ අම්මා නැති වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම කිව්වට මට කිසිම කඳුලක්වත් ආවේ නෑ හැට. They handed me a letter that she had wanted me to have. They handed over a letter. එතකොට ඒගොල්ලෝ මට ලියුමක් දුන්නා. මගේ අම්මා මැරෙන්න කලින් එතකොට අසල්වැසියන්ට දීලා තියෙනවා මේ ලියුම මට දෙන්න කියලා. ඒ ලියුම ඔන්න මට දුන්නා. They handed over බාර දුන්නා a letter ලිපියක් that she had wanted me to have. So this is the letter. දැන් ඒතර අම්මා ලියලා තිබිච්ච ලියුම තමයි මේ. My dearest son. මගේ ආදරණීය පුතේ. I think of you all the time. මං ඔයා ගැන මුළු කාලෙම හිතනවා. හැම වෙලේම මං ඔයා ගැන හිතනවා. I am sorry that I came to your house and scared your children. මට කනගාටුයි මං ඔයාගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා ඔබේ දරුවන්ව බය කරා. I was so glad when I heard you were coming for the reunion. මට ගොඩාක් සතුටු දැනුණා. I heard you were coming. ඔයා එනවා කියලා දැනගත්තාම for the reunion. මේ යූනියන් එකට ඒ කියන්නේ කලින් පරණ මිතුරොත් එක්ක එකතු වෙන්න කලින් පාසලේ යාළුවෝ එක්ක එකතු වෙන්න එනවා කියලා දැනගත්තාම මට බොහොම සතුටක් දැනුණා. But I may not be able to even get out of the bed to see you. ඒත් මට ඇඳින්වත් බැහැ ගන්න බැරි වෙයි ඔයාව දකින්න. I am sorry. මට කනගාටුයි. That I was a constant embarrassment to you. මම දිගටම ඔයාට කරදරයක් වුණේ. When you were growing up. ඔයා වැඩෙනකොට චූටි කාලේ ඉස්කෝලේ යනකොට මා ඔයාට කරදරයක් වුණා. මගේ තනියයක් තියෙනවා කියන එක ඔයාට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. යාළුවෙට මුහුණ දෙන්න බැරි වුණා. You see, when you were very little, ඔයා දන්නවද? ඔයා ගොඩාක් කුඩා කාලේ පුංචි කාලේ you met with an accident. ඔයා පොඩි අනතුරකට මුහුණ දුන්නා. And lost your eye. ඔයාගේ ඇහක් නැති වුණා. As a mother, අම්මා කෙනෙක් විදියට I couldn't stand watching you having to grow up with one eye. මට දරා ගන්න මට ඉවස ගන්න මට ඉන්න බැරි වුණා. Watching you having grow up with one eye. තනි හැක් තියෙන ළමෙක් විදියට වැඩෙනවා දකින්න මට බැරි වුණා. So I gave mine. ඒක නිසා මම මගේ ඇහැ දුන්නා. කාටද පුතාට? I was so proud of my son. මගේ පුතා ගැන බොහොම ආඩම්බර වෙනවා. Who was seeing a whole new world for me in my place with that eye. දැන් මගේ ඇහෙන් තමයි පුතා දැන් මුළු ලෝකෙම බලන්නේ. මම ඒ ගැන ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. With all my love to you, your mother. See, when you hear this story, the tears come. Now you see the son studied and enjoying the whole world with the help of the mother's eye. අම්මාගේ දීපු ඇහෙන්ම තමයි මේ දරුවා කොහොම ඉගෙන ගත්තේ.
මුළු ලෝකයෙන් බලන්නේ සතුටින් ඉන්නේ. ඒ නිසා තමයි අම්මගේ කැහැක් නැති වුණේ. ඒකම දරුවට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා අම්මව පිළිකුල් කර අන්තිමට now see what happened. So they may be actually really these things happen in the world. ලෝකෙ මේ වගේ සිදු වෙනවා. So as children, it's a very good story for you also. Whatever the look that your parents, your mother and your father, they have, and they are your mother, your father, can be old or young, ugly or beautiful or handsome, right? Kaurunat, that is your mother, your father. Don't forget it. They have done everything for you, for us. Them of you, after we came to this world, අපි මේ ලෝකෙට ආවට පස්සේ, they didn't live for themselves. They lived for us. ඒගොල්ලෝ ජීවත් වුණේ අපි වෙනුවෙන්. කළ හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලෝ සතුටු වෙන්න නෙමෙයි, අපිව හොඳ කරන්න තමයි කරේ. So it's a good lesson. Now you see in these papers, you get funny things as well as wonderful, nice stories, which are very good examples, very good lessons for our lives. අපේ ජීවිතේට ගොඩක් පාඩම් කියා දෙන ලස්සන කතාත් මේ වගේ එනවා. So I hope that you understood the story very well. You may read it again. It's really nice. Now let's see the questions asked based on it. අපි බලමු මේකෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. First one, write true or false in the space provided beside each statement. You have to write true or false. True ඇත්ත නැත්නම් හරි නම් true කියලා, false වැරදි නම්. You have to write in the space. First one, the mother earned money to run the family by preparing meals for the students and teachers. Mother earned money. Earn means උපයනවා. මුදල් ඉපෙව්වේ කොහොමද? To run the family by preparing meals for the students and teachers. ශිෂ්‍යයන්ට ගුරුවරුන්ට කෑම උයලා දීලා තමයි ආදායමක් ලබා ගත්තේ family එක run කරන්න. True or false? That's true. We read in the story. Then you write true. Second one. The son scolded his mother. පුතා අම්මට බැන්නා when she visited him at the elementary school. Elementary school එකේදී අම්මා පුතා බලන්න ආවම බැන්නා. බැන්නද? Scolded. බැන්නද? බැන්නේ නෑ. එයා මගේ හැරියා නේද? And he ran away. Didn't scold. Then it is false. Maybe he shouted at home. In the school, she visited him at this elementary school now. Right, next one. The son scolded his mother because she came to frighten the children. The son scolded පුතා අම්මට බැන්නේ mother because she came to frighten the children. ළමයි බය කරන්න ආපු නිසා බැන්නා. ළමයි බය කරන්න නෙමෙයි න්යාවේ නේද? Actually she went to see the son. So then it is also false. Next one. The son most probably wanted to see his mother when he went for the reunion. එයා reunion එකට ගියාම he probably wanted to see his mother. අම්මව දකින්න ඕනි වෙන්නේ නැති ඒක නිසානේ ගෙවල් පැත්තේ නිකන් ගියේ. That's true, no? Next one. The son had not known how his mother lost her eye until read the letter. Until read the letter. ලියුම කියවනතුරු son had not known. පුතා දැනගෙන හිටියේ නෑ how his mother lost her eye. කොහොමද යා අම්මගේ ඇහැ නැති උනේ කියන එක. අම්මා කියලා නෑ. True.
I think it's very easy now. If you read the story well, it is easy to find the answers. All right. So now here it is also reading comprehension, and you had a wonderful story, gives us a good lesson to understand the value of our parents, right? So then the questions asked based on the story. The story එකෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න හරිම සරල ප්‍රශ්න ටිකක්. Just to put true false නේද? ඒ වගේ බොහොම lazy. Now you understood there are different kinds of questions in this part. මේ කොටසේ නම් comprehension වලට එන questions with the questions පිළිබඳ අවබෝධයක් ලැබුණා. So now that is B part. Now in the first paper, first part grammar, second part A, part B comprehension. Now we have completed discussing that part. ඒ කොටස අපි දැන් සාකච්ඡා කරලා අවසానයි. So I hope to meet you in my next video with the next part, part C. C කොටසත් එක්ක අපි නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකද හමු වෙමු. Have a nice time.